Hiram Saksuduk Sakantikon, Repenang Dalde Angano Sumna, US Canada ni trade war Abachengaha ko Agaratkin. Actually, US Canada musan trade war Abachengaha giza, Mexico ni Kosakoba, China ni Kosakoba, tariff tax ranko Ragarataha. Yakainas Nangame, so what thing Yanunibo. Donald Trump, 25% Canada ro Mexico ni Kosako Ragata Tan Baksana. China ko ba 10% dake tariff tax ragada taha. Mane je Canadian Mexican products rangan bostu rangan skango. Chasa dake phalangi ngaba phalenga chum ongode dao US market ona sokangon. Chasa khulgruk bonga dake 25% tariff tax add ka ta hajona dao de uni aselo. 25% aro patgnok dam. Ndi ba ya tariff tax ra maya ne nangode nibo jerangan angko follow karonginga chum warang de darangan masya aro sao parang masi jai komeno sungata ngode na sona akan chakata pone anga ontisa ndi ba short form aganat na India ko for example thoe mo katani kata anjini India meng Russia aro China business ka agrikna trade ka agrikna amenga ne meng chanchibo bisong ni production ko ba bostu rangko India o sell kana amenga ne meng chanchibo Tado uno de India ra mai dak nokna naso bostu ko sini Indian market to palna manna de man.gen Oyeh andi pa nasong chingna andi ta tax ranko onna nanggen nemeng anchingara tax ras kaenga aro ya tariff tax ne ngpa de ba mengpa de yan limited niam andi tasan nemeng agana ke na manjawa niam dongja badia ba country ko na 10% angode badia ba country ko na 5% nakniska na abadia country ni ko paiter rana menga ode na ngosa panchakya anchini India government no sa panchakya to de wa anda ge tax ra da pani kon tariff tax nemang agans ka now jen somoyo ni USA Canadian products rang ni kosa ko 25% rang nagda ge additional tariff add ka ata ha bar agada tahani asel Justin Trudeau aro Canadian citizens rang nammen USA ko Donald Trump ko ka anangenga ha Andi ba nasongna nga mungsa kata daw at katnas kaya mo Justin Trudeau ni nang de mija mama sana resign ka hani mung na chimde ni nang de chomudan perang bia mija mang sana resign de ka aha andi ba daw de patna de bian prime minister onge dong kuenga anga sana suna video thariatna manjaha anga thariatna de chanchacham di ba manjaha mo Justin Trudeau chomudan resign ka aha daw alamalasan bede Prime Minister onge dongaing kepasa jok Mars jarang ni zaman de gepen Prime Minister sa siokani ko mangeno but daud patna de bian asong ko dil kwenga jokona chalai kwenga jokona bian Prime Minister ong kwenga jokona tade oni aselo asong ni ba country thang ni manderang ko Canadian manderang meng biara khumongani ko daka hajeni po USA de aching Canadian production ni kosa ko 25% rang tax tariff ko ragada ta hada de uni aselo achingba Canadian manderang ba US any busturang ko chona oni dala ona chao ni ringau na chugumuk busturang ko nasong brena beha rana beha chana beha rna beha makna dapat US production ko nasong boycott kabo ne raken advice on ha nasong nga video clips ko ba wate meso tenga iya kai ni It was also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. Nasong kena haba cha nga gana chinasan ungai geja songre na songbak na ba vacation nasong chutti ra ay mang celebration khana gata dake badia ba biaprangona riangon ba vacation na riangon USG riang nambe ha anchingni country ni ngon Canada ni ngon dingtang park rang nang dingtang garden rang nang dingtang historic biaprang gana to urang ko na song riangi explore khabo atang ni asong thangon roramai bo ane rangba badi ka ani ko takaha uni jamanon jo Justin Trudeau ba USA Canada mong trade khagrik kon banga dollar scale trade khagrik kenga jokona tade urangoni 155 billions dollar rang nagda de trade khagrik kanyo de 25% da kemang bisong ba tariff tax ko add cards ka ha raga dats ka ha au anda ge trade war ongrikenga ne non sauparang de kistigra gen mo skango hajal gini kolgrik bulsirango
India aro China ba ndagen trade war rang ongna Abachengaha hacham Galwan Valley incident onga jaman. Galwan Valley o asel onga jaman. India sarkar ni onge ba Chinese production ko banga jakhalna beha. Mana the parte boycott kabo. Maina bisok anching kon derege dakna nanganin gapa o advice on narang ni ko citizens rang baksa monga ni ko daka hacham. Diba uno matunga anching ni India ni ngote majority de chongmatan bang batarangan uwe deregen dakna nanga uwe nerangan agan ke parang bang di ba adita manderang mo adita bang khala manderangan maina brejawa chungni paisa antang nis ka chinga bregen Indian production dam komi rakka ngode Chinese production dam komi ngode maina brejawa thangka dongja chinga de kon bregen ne ngpa agan ke parang na men banga cham wan daga takba manderang ko direct agana to de antang ni problem ko san ma siai gpa ngaya country ni problem country ra nak ni asongara bachina mai da ke re angenga aro mai da ko de problem ungen uko ma si chakki jagba manderang unga but daw Canadian manderang ko de nibo jen somoyo ni Justin Trudeau US production ko mana part boycott kana jothon kabu maina no ba bisong anching ni bosturang ni kosa ko indita tax rang raga ta ne order onata jamano nen bura buchuma dakabarang ba di sa pisa dakabarang ba masi keparang de shopping mall rang ona ri ange anti bazal rang ona ri ange na ram bosturang ko salantina jakal rongeng pa bosturang ko raon Skang pau label check kaisa label ko niesa Indian met ma US met ma badio tarik ba ukos chekke sa ra ainga Canadian made production ko sa bisong bang ba tenda ora thokenga ha maina ne na de maina no ba bisong ara masia US Canadian products rang ni ko sa ko 25% tax ko add kata ha ongode Canada au jegda ba bosturang ko production ko na thariem USG export katbo wa bosturang ara ndak play sell ongjawa ha daw sell ongja ongode uwa bostu ko tharik ba wa products ko tharik ba company rangara mai daken sell ongja ode bostu ko thare da me de swat na manja wamo loss ongen na me tade uno de mai wangnok na uni jamano de khasne wa company o kham ka ba manderang jobless wangnok khamoni ko article na gdar ke aba chingat kno mande khomiat na gda dake selong jeng ha nen gbau kham ko khomiatan baksana mande ko ba khomiatan gno uni jamano haitta sawa masi company bandar ke sel ongja ongode sijpani ba chance kana jene asalo Canada ni economy namen dalla crisis ongangani chance kana tade uni asalo balance ka donna manna gda dake bisongara da US products ko bisong ba boycott kaimang Canadian made products rangko breja khalna gdar aba ching tokenga aror pelang nasna ganat na yade aba ching kwenga san aro ba US Canada trade war wangkugen baita bakroen baita uten choligen masija daude yade aba chingenga san achini agalsa gmko gegni contrani trade khagrkani thangka ko niata oba words ko niata oba US aro Canada ni threat jegda khagrkenga andita rangana de darang country ba threat khagrkenga achini India ko niatbo India China mung threat kaenga nin na obar chagni billion so bagap kujenga Russia mung threat khagrkenga nin na oba Russia ba andita Russia mung ba India ni threat chasa billions chasa sopmo billion so gap kujenga una agre gapan je country ni threat khagrkani data rangko ba naso analyst kaimung nibo nasong US aro Canada je kai threat khagrkinga chasku kolgutam billions rangna rangona sokang plaha andita rangona kungkung bisong threat khagrkinga US ni agana ni gita de US ni report onani gita de China fentanyl mangba drugs ko namen dalla scale produce kainga cham tarienga cham je ko Mexico aro Canada dakbarang ona export kaatenga aro Canada aro Mexico o dongeng ba crime ka ba groups rangara illegally US ona ra angemang phalenga chim je kon jakhale US o dongba manderanga pagla kuri chai nokcham ko gma gbarang gmaing ha aro sigba ba pangin sia ha nasong Wikipedia ba dingthang manchan Kenya fentanyl addiction unga ni gmande USO fentanyl addiction ni gaman nasong riangin yai bomo Google search kain yai bo nasong masegen dereke borbat ong barang namen bak bebe hawe ya fentanyl drugs ko jakal thinge tade andage dakata niyo China
Mexico Aro Canada ni dala jak ganang nin gapao bisong ni kosako dao USA skang about 25 Aro uchi China ko 10% da kerang tariff tax ko add ka ata hana andi ba China ba kaninga chinga ba response ka gen answer ons ka gen chinga ba agan chaken nerang dao China ba agan skainga uni jamono Canada ko niata ode ni po Canada dao the partner de 55 billion rang nagda da ke san raga tat khwainga 25% da ke tax ko dao USA aro over dakang na nga ongode je kai USA ra Canadian products chugum mukkon 25% da ke tax raga data to up san da gen Canada ba US products gummukon 25% da ke tariffs ko raga data ni chance gna daw ya development ongenga ni ko atini Indian perspective ni gata ni ata ode India na de opportunity ni ko sakon opportunity ongel mana nu ba ni po banga kantrang ni ko sakon US 25% da ke 10% da ke tariffs raga data ongode daw the partner de India ko de mention ka dong kujenga India ko de tariff tax free ongata ongode ni po jega ba US chi wa kantrang bostu ko export ka ken da wa bostu rang ni dam de Indian bostu rang ko compare ka inya ta ode 10% 15% but 25% rang ona khung difference onggen mane 25% rang na da ke Indian product de dam komi gen to uni aselo US market to Indian products Namman dominant kana manani chance gnangenga but let's see India tariff tax on a permanent jokatako man.gen ma manjoma Prime Minister Narendra Modi February ni haita angin katani kitade khulpunga rango US ona ari angenga Donald Trump meeting kana kita ke tawde US visit kao uno mutengo Prime Minister Narendra Modi ra Donald Trump ko ropna manama manjoma uno sama seno aro wa visit ni zamanon US India ni kosago tariff tax khatti jawa wa chugamak information dang ko ba anching detail o machine ke man.gen anga video thadia taigen asong senge dongai bo nemur pengrang dal ni video de yanun ponai jok nasong ni sweng basa antikon longen mutel